Dies ist keine Unterhaltung. Was du gleich hören wirst ist Psychologie, Dunkle, tief, gefährliche Psychologie. Hör nicht einfach zu. Wirst es. Wenn du es wirklich verstehen willst, hol dir Stift Papier. Den dieses Video wird nicht nur dein Wissen verändern. Es wird verändern wie du jeden Menschen in deinem Leben siehst. Es gibt zwei Arten von Menschen auf dieser Welt, die kontrolliert werden, die kontrollieren. Das erste dabei ist, das derjenige der kontrolliert wird es meistens nicht einmal merkt. Vor 500 Jahren schrieb ein italienischer Politiker namens Niccolò Machiavelli Geheimnisse auf, die bis heute von den klugsten gefährlichsten Menschen der Welt angewendet werden. Geheimnis die Gedanken, Gefühle Entscheidungen anderer Menschen lenken können. Heute erfährst du dies 20 Dunklen Psychologie-Geheimnisse. Warnung. Sobald du sie verstehst, kennst du nicht mehr zurück. Geheimnis Nummer 1. Kontrolle die Wahrnehmung. Machiavelli lehrt das Schein mächtiger, ist als Realität. Wenn jemand dich als ständig verfügbar, vorhersehbar offen wahrnimmt, wird langweilig einsetzen. Aber wenn du mysteriös, leicht unberechenbar schwer zu durchschauen bist, bleibt das Interesse bestehen. Den Unsicherheit macht süchtig. Sei den vollständig Wahrheit. Kontrollier was dir über dich denken. Du kontrollierst wie sich dir gegenüber verhalten. Geheimnis Nummer 2. Emotionell Napfeet. Machiavelli glaubt das Menschen, am meisten schätzen, was zu verlieren fürchten. Gib Zunigung, lob Aufmerksamkeit nur dann, wenn verdient wird. Ziehe zurück, wenn jemand Grenzen testet. Das ist keine Grausamkeit. Das ist Verstärkung. Weiß das den Zunigung jederzeit entziehen werden kann, wird instinktiv darum kämpfen zu sichern. Die Macht liegt im berechneten Rhythmus von Geben zurückhalten. Geheimnis Nummer 3. Beherrscht den Rahmen. Lass jemand anderen das Tempo einer Beziehung bestimmen. Denn das Tempo bestimmt, kontrolliert die Richtung. Machiavelli setzt immer die Regeln der Interaktion. Aber so, als ob nix besonders passieren wird. Definier was acceptables Verhalten ist. Wenn jemand merkt das sich in den Regeln anpassen, muss den Aufmerksamkeit zu bekommen. Ist bereits unter deinem Einfluss. Geheimnis Nummer 4. Strategische Verletzlichkeit. Machiavelli schrieb das Herrschers die zu kalt wirken gehasst werden, aber die zu weich sind ausgenutzt werden. Sei Verletzlichkeit nur in gewalten Momenten, wenn es die emotionelle Bindung der anderen vertieft. Ein Mensch der undurchdringlich wirkt aber gelegentlich Ristzeit, wirkt menschlich und schwach zu sein. Der Offenheit binden den anderen noch starker. Weil glaubt ein Seat von dir, zu sein die niemand sonst kennt. Geheimnis Nummer 5. Schweigen als Waff. Machiavelli sprach oft über die Macht des Weglassens. Schweigen ist ein verheerende Form der Kontrolle. Denn es zwingt die andere Person den leeren Raum mit eigenen Gedanken, Unsicherheiten annehmen zu füllen. Wenn jemand eine Reaktion erwartet kein bekommt, arbeitet sein Geist auf Hochtoren. Schweigen verwandelt dich von vorhersehbar zu rätselhaft. In Beziehungen ist Rätselhaftigkeit immer magnetisch. Geheimnis Nummer 6. Kontrollier den Zugang zu deiner Aufmerksamkeit. Was immer verfügbar ist Word für selbstverständlich gehalten. Machiavellis Prinzip der Napfeet galt für König, je exklusiver der Zugang, desto wertvoller wird man. Entscheid one Interaktionen stattfinden, nicht one ander es wollen. Siehe den Präsens ohne Erklärung oder Entschuldigung zurück. Den Verfügbarkeit soll sich immer verdient anfühlen, niemals als selbstverständlich. Geheimnis Nummer 7. Psychologische Abhängigkeit durch Kontrast. Menschen sehnen sich nach Stabilität, sind aber süchtig nach Kontrast. Wenn du soll die Sicherheit von Geborgenheit als auch den Nervenkitzel der Unberechenbarkeit bietest, wirst du psychologisch unersetzbar. Wechsel zwischen tief präsent subtle distanziert, zwischen intensiver Verbindung rätselhafter Abwesenheit. Ohne es zu merken wird der andere seinen emotionalen Rhythmus an denen anpassen. Geheimnis Nummer 8. Beam die Interaktion beaver der andere es will. Machiavelli verstand das zu langes bleiben Autorität schwacht. Wenn du Gespräch, treffen oder intensiv Momente auf ihrem Hochpunkt bindest,
nicht wenn sie verblassen, Erziegst du Vorfried. Dies Vorfried Word zu Sehnsucht. Und Sehnsucht ist der fruchtbarst Boden für einen haltenden Einfluss. Lass immer den anderen mehr wollen. Geheimnis Nummer 9, strategische Abwesenheit. Der mächtigste Zug der Kontrolle ist die Abwesenheit zum richtigen Zeitpunkt. Ein Beregnitz verschwinden nach einem Hochpunkt zwingt den Geist der anderen jeden Moment zu wiederholen. Jeds Details zu hinterfragen und nach Auflösung zu suchen. Machiavelli nannte dies strategische Abwesenheit. Menschen verstehen den wahren Wort von etwas erst wenn es weg ist. Geheimnis Nummer 10, kontrollier dich selbst zuerst. Hier ist die dunkelste Wahrheit von allen. Machiavellis gefährlichstes Geheimnis war nicht wie man andere kontrolliert. Es war wie man sich selbst kontrolliert. Seine eigenen Emotionen, Reaktionen und Impuls beherrscht, braucht kein Tricks. Den sein bloß Praisen strahlt macht aus echt Kontrolle kommt nicht aus Manipulation. Sie kommt aus Selbstbeherrschung. Den sich selbst nicht kontrollieren kann, Word immer von anderen kontrolliert werden. Freund, dies Prinzipien werden nicht geschrieben andere zu manipulieren oder zu verletzen. Dieses Video existiert damit du Manipulation erkennst. Dich vor toxischen Dynamiken schützt und dich über psychologisch Spiel erhebst. Denn wenn du das Spiel wirst du nicht darin gefangen. Derjenige der die Gestik nicht kennt ist dazu verdammt sie zu wiederholen. Und derjenige der Psychologie nicht versteht Word immer kontrolliert werden. Learn. Verstehe. Und sei dir bewusst.